Goeiemôre graad 9's. Ons is terug met die oplos van vergelykings. Good morning grade 9's. We are back with the solving of equations. Today I'm going to show you exactly what's the difference between simplify and solve when there's fractions in an equation. Juffrou gaan vir julle mooi wys wat is die verskil tussen vereenvoudig en los op as daar breuke in 'n vergelyking is. Let's look at these two examples. Can you note the difference? Kan julle sien wat is die verskil tussen hierdie en hierdie twee somme op die bord? This one's got a minus and a plus, and this one got an equals to. So, when there's no equals to, we're gonna simplify. But when there's an equals to, we're gonna solve. That's the difference. We can't solve for x over here because there's no equals to. Ons kan hier vir x oplos, want daar is gelyk aan. Kom ons doen albei en ons kyk die verskil in wanneer ons hierdie twee sommetjies doen. Let's do both and note the difference when I simplify towards the difference when I solve. When I simplify, I must give this thing in its simplest form. Wanneer ek vereenvoudig, gaan ek hierdie ouetjie so eenvoudig as moontlik skryf. So ek het breuke, and I'm going to write this one in a fraction too, so I've got all in fraction format, and now when I minus and plus and I've got a fraction, I've got to get a common denominator. So kom ons gaan kyk, ons KGV, or our lowest common denominator in this case, is gonna be 2, 5, and 1. It's gonna be 10. So I'm gonna rewrite each and every one of these fractions on 10. So what do I do with 2 to get to 10? I multiply by 5. Wat doen ek met 2 om by 10 uit te kom? Ek maal met 5, so ek gaan bo-ook maal met 5. This fraction and that fraction is exactly the same. Hierdie breek en daai breek is presies dieselfde. Want 5 gaan 1 maal in homself en 2 maal in 10, so dis 1 op 2. Kom ons gaan sit hierdie ouetjie ook op 10. Wat het ek met 5 gedoen om na 10 toe te kom? Ek het gemaal met 2. What did I do to 5 to get to 10? I multiplied with 2. Now I'm going to do it at the top as well. Okay? Plus, I'm going to put everything on 10. What did I do with 1 to get to 10? Wat het ek met 1 gedoen om by 10 te kom? Ek maal met 10. So I'm doing it at the top as well. So it's 30 on 10. 30 op 10, want ek het gemaal met 10 bo en onder. Nou, het ek 'n gemeenskaplike. Can put the equals to over there, and over there, because there's no equals to in the sum. So ek kan alles op een nommer sit, en ek het 5x minus 2x plus 30, alles op 10, and my final answer, I can add the like things. 5x minus 2x is 3x, 5x minus 2x gives me 3x, plus 30 on 10. There you are. You can take out the common factor if you like at the top. 3 kan ek daar uithaal en sê, dis x plus 10 op 10, maar onthou graad 9's, ek mag nie daai 10e uitkanselleer nie, want dis mos 'n bloedige storie. I may not cancel that tens because it's illegal. It's violence. It's against the law.
So kan julle sien dat ek het breuke behou. I kept my fractions until the end. There's still a denominator. Hier is nog steeds 'n noemer. Ek het die hele tyd my breuke oor en oor gaan skryf en op die ou einde hom so eenvoudig as moontlik geskryf. And that's the process of simplifying, vereenvoudig. Let's look at this guy. This guy is different in the sense that there's an equals to in it. Daar is 'n is gelyk aan in hierdie som en dit maak hom anders as hierdie. It's also fractions, so I'm gonna again make all of them fractions. I'm gonna again get my LCD and it's gonna be the same because it's 2, 5 and 1. My KGV van 2, 5 en 1 is 10. But now, instead of putting everything on the same denominator, I'm gonna multiply right through with my LCD. Wat gaan ek nou anders doen? In steede om hierdie breuke almal te gaan verander na iets op 10, gaan ek nou dwars deur maal met 10. Kyk gou mooi wat doen juffrou. Ek gaan dwars deur maal met 10. I'm multiplying right through with 10. Okay. Now, I can get rid of my fractions. Why? Because I can cancel. See, 2 goes 5 times into 10. Ek kan nou gaan uitkanselleer. 5 gaan 2 maal in 10 en 5 goes twice into 10 and that's already. Now I got rid of my fractions. Ek het ontslaag geraak van my breuke. Hoekom kan ek dit doen, graad 9's? Only one reason, because there's an equals to. This one's got an equals to, hy is gelyk aan, en dan alleen mag ek dwars deur gaan maal met my KGV om van my breuk ontslae te raak. So wat het ek nou? Ek het 5x is gelyk aan 2x plus 30. So now I can get my x's on this side. Ek kan daai enetjie oorvat en word hy minus. So 3x, 5 minus 2 is 3, 5 minus 2x gives me 3x equals 30. And when I take the multiplication to the other side of the equals to, it becomes a division. And 30 divided by 3 gives me 10. So x is gelyk aan 10. I solved x. Ek het x opgelos. Hoekom kon ek x hier oplos? Omdat hier 'n is gelyk aan is. Hoekom kon ek hier met die KGV dwars deur maal? Because there's an equals to. Why didn't I do the same over here? Because it's simplified. There's no equals to in my equation. Maak baie seker dat julle dit mooi verstaan en gaan oefen die volgende oefening. Sien julle môre.